నమస్కారం స్నేహితులారా. ఈరోజు మనము తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని రామనాథపురం జిల్లాలో ఉన్న తీర్థకల్ బర్డ్ శాంచురీ తెలుసుకుందాము. ఈ బర్డ్ శాంచురీ రామనాథపురం నుంచి 13 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది. రామనాథపురం నుంచి నైనార్ కోయిల్కి వెళ్ళే బస్సులన్నీ కూడా ఇక్కడ ఆగుతాయి. బస్సు దిగి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ దూరం లోపలికి నడిస్తే అక్కడ ఒక లేక్ కనిపిస్తుంది. ఆ లేక్ మధ్యలో చెట్ల మీద రకరకాల మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కనిపించే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఓపెన్ బిల్ స్టాక్స్, గ్రే పెలికాన్స్, కార్మరెంట్స్ అండ్ డాటర్స్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రిప్స్ విత్ త్రిపుర.